We've followed school life around the world, from Uganda to India to China. Now we're in Damascus, Syria, the oldest capital city on earth, in the heart of the Arab world. Following a year in the lives of 4 schools in Damascus, we look at Syria's next generation. What is life really like in this high-pressure crossroads of the Middle East? There are signs that Syria is opening up, but it remains dominated by a single party, and Syrians have limited political freedom. Education's compulsory for boys and girls until 15, and free up to university level. Like anywhere in the world, school life is about much more than just books. In this program, it's the start of a new school year. Amal Hassan is the head teacher of Zaki al-Arsuzi Girls Secondary School. She makes sure everyone knows who's boss. Dua comes from a devout Muslim family, and until now she's been educated at Islamic school. But this term she's moved to the more liberal Zaki al-Arsuzi school, where most of her classmates come from different backgrounds. انتوا شو اخذين فكره ونظره عن البنات الشريعه اللي بيجوا من الشريعه المدرسه العامه شو؟ انا برايي انه بيكونوا كثير اكثر على نفسهم. Across town at Jaramana Boys School, Yusuf is football mad. He's an Iraqi refugee who lived through the bombs of Baghdad. Now in Syria, he must start to overcome his fear of explosions. We follow their stories as they begin the new academic year at their Syrian schools. It's September. Set in the affluent Al-Mazraa area of Damascus, Zaki al-Arsuzi Girls Secondary School prepares for the first day of term. Looking forward to guiding another batch of students to graduation is head teacher Mrs. Amal Hassan. I want them to see how strong I am and how I am proud of myself and how I am free from inside. And this is very good for them to face all the problems of the life. They have to be like this. Today is the first day of Mrs. Hassan's 17th year as head teacher here. Are you happy to be back at school? No, thank you. The girls are finding their classes for the new school year. يلا بنتي يلا بان. 17-year-old Mayas Barazi was so disruptive last year that she's been moved to a different class. It's my friend in their class. I'm usually her class. I don't know any girl here. We miss her so much. They cannot accept us. Yes. Because we are so naughty. Yes. You say that. يلا يلا بسرعة يا بنتي يلا يلا لاقي اسمك بسرعة شايفتي. Zaki al-Arsuzi is a state school, which teaches 1,200 girls aged from 15 to 18. Like most Syrian schools, it's secular and follows the baccalaureate system, teaching the full range of subjects. Mr. Nablisi gets up to speed in physics. الآن إذا كنت ماشي مع التوجه في اتجاهات وأنا سرعتي زائد 30 شو الآن؟ لو مشيت هيك ما لها غير لاحظوا القيمة السرعة نفسها ما صرت أسرع بس هيك قول ما أستاذ
Mr. Hussein tackles life's big questions in philosophy. ليش احنا موجودين؟ هذا الكون من وين اجى؟ هذا الكون كان قبله في شيء ولا كان قبله في عدم مثلا؟ ها؟ And in the next door classroom, Mrs. Ramadan sets out her stall with Islamic studies. أساس الحياة منهج الحياة هي منهج الحياة إن هي المادة الوحيدة لا مادة الجغرافيا ولا الرياضيات ولا الفلسفة وحاسب عليها في القبر أبداً. إلهي عكسه شو عكسه؟ اللاهوت عكسه الناسوت اللاهوت والناسوت. مع التوجه بعكس التوجه. كل عام وأنتن بخير قلتها لك عن العام الدراسي الجديد وأعيدها وأكررها لك عن شهر رمضان المبارك. نراكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. السلام عليكم. What's different about the beginning of this school year is that it coincides with the start of the holy month of Ramadan. Muslims aren't supposed to eat or drink until sundown. The school doesn't enforce this, but as a concession there's no PE and the tuck shop's closed. بموت شو صعب بس هو الصيام مشان يعلمنا الصبر فعلا. شو صايمين عطشانين كل شيء رمضان ودراسة وعلمي نحنا. At least on the first day of term the girls can wear whatever clothes they like. They want to show at the beginning of the year that they are girls, beautiful girls, for the teacher, for me, for each other. Yes. But beautiful or not, school supervisor, Ms. Raheb, wants to make sure that for the girls, these relaxed rules only last for one day. بكره بلباس نظامي بتجي على المدرسة. بكره الصبح 8 بتكوني بالمدرسة بلباسك النظامي. عم تفهمين مشان بدل شي على الصبح. اكسسوارات مكياج هذا الشعر كله ما بتلاقي. عم تفهمين؟ بتعرفي انت مالك صف 10 مو جديدة. من هيك؟ جديدة شي انت؟ شو اكيد They can wear whatever they want this day. Tomorrow you will not know them. They are quite different tomorrow. The holy month of Ramadan has just begun. It celebrates the start of God's revelation of the Quran to the Prophet Muhammad. Late afternoon and the streets are jammed with hungry, thirsty people fighting to get home. Towards sunset, at a time that would normally be rush hour, the traffic gradually trickles away. Families gather at home, and friends meet at restaurants. Huge firecrackers and the sunset call to prayer tell the faithful it's time to begin their iftar meal, a word normally used for breakfast. The new moon hangs over the city, which will follow the Ramadan daily cycle for a whole lunar month. Every day before dawn, the city is awoken by drummers, waking the faithful to eat a sustaining meal that will take them through the day ahead. Day 2 at Zaki al-Arsouzi school. And Mrs. Hassan is checking her girls have come in their uniform. 16-year-old Duait Bazezi is a new girl at Zaki al-Arsouzi,
so she's got a new bus route to master. هسه أول شيء بالخوف، ثاني شيء بالفرح. الخوف بالفرح، يعني أول شيء بالخوف لأنه خايفة ما أتأقلم معهم. بالفرح إنه غيرت شيء بالفرح. The great majority of schools in Syria are secular, but until now, Du'at's been educated at a Sharia school run according to Islamic principles. But Du'at switched schools to non-religious Zaki al-Arsuzi in order to focus on her academic studies for the crucial last year of her baccalaureate. كل مين بيسمع إنه أنا بدي أنتقل من مدرستي لهون، كل مين بيسمع بيقول لي إنه لا شو لهون أعوذ بالله بتقدري وكذا، يمكن من أول أسبوع بتحملي حالك وترجعي وهيك يعني. Some Muslim girls at Zaki al-Arsuzi don't wear the hijab, the traditional Islamic headscarf. Du'at's Islamic Sharia school was a different world. إنه مثلاً يعني إنه كنا كتير هيك أنا ورفقاتي نحكي بمواضيع إنه شريعة وكذا، هون أكيد ما رح يعني ما في كتير بنات بتخيل يعني. أنتوا شو أخذين فكرة أو نظرة عن البنات الشريعة اللي بيجوا من الشريعة المدرسة العامة شو؟ أنا برأيي إنه بيكونوا كثير أكثر على نفسهم. لا مو هيك يعني مناح يعني بس بيكونوا أكثر هيك بيعرفوا أكثر بالدين. أكثر دين. بيكونوا أكيد حبابين بس نفسهم يعني. Her new head teacher, a Muslim woman from a different generation, has noticed a change of fashion. From 10 years ago, the girls were not covered. Now most of them, they are covered. Why? I don't know. So Mrs. Hassan has come to Du'at's class in a spare lesson to explore the reasons. والتقاليد ولا مع الشيء المتطور الحديث عرفتي هالتفكير الجديد اللي دخل العالم كلاته انت صرتي جزء منه ولا لا قومي بنتي يلا حبيبتي مختلفة كثير بس لسه في تخلف يعني انه ما بيخلونا نلبس مثل ما بدنا نطلع مثل ما بدنا انه ما بصير تعملوا هيك انه اذا طلعتوا بهالوقت ما بصير يعني كل شيء عندهم عيب ما بصير عندهم شيء ما بلاقي انه في فرق بالعكس يمكن انا متخلفة كثير منه يعني هلا ممكن طبعا في شغلات ما بيقبلوها بس بالنهاية في شغلات انا ما بقبلها هن انه عندهم اياها عادي اعاقل حجابك انت عن اي شيء انت حسيتي كيف عم تتعاملي معه بشكل عادي ما في مشكله انا انحجبت اهلي ماما ما كانت محجبه وماما كانت كثير سبور يعني سبور كثير وبعدين بعد ما تحجبت انا واختي تحجبت انه خليتوا لكم تحجبوا ما خليناها انا كمان انتوا حجبتوها انتوا New girl Du'at decides to join the debate. هلا الوحده هي تحجبت من قناعتها بقى هي اكيد ما انها تحجبت رح تتحمل كل شيء يعني في سبيل الحجاب اللي هي اختارته في سبيل القناعه الدينيه اللي اعطيتها الشرعيه انه تلبس هذا الحجاب انا احترم الدين اللي قالني مو احترام الحجاب انتوا معي يا بنات ولا لا؟ انا صرت وحده التزمت بالحجاب لازم تلتزم بكل شيء، وحده التزمت بالدين الاسلامي كمان لازم تلتزم بكل شيء، يعني مستحيل وحده تكون مسلمه اخر شيء تكون ما ملتزمه بالتعاليم الاسلاميه، وحده المسلمه المتحجبه الحجاب الكامل مستحيل انها تكون مثل الوحده اللي ما لها متحجبه، يعني هذيك اكيد حتتعرض لتلطيشات اكثر يعني مثل ما بيقولوا. اسف عفوا منك هلا مثلا وحده لابسه تنوره قصيره مثل لابسه تنوره طويله؟ ايه لا هلا اللي على الحجاب هلا مثلا المديره كانت تعتبر الحجاب انه هو سجن، تعتبره انه الواحد لازم يعيش حياته بالفتره الاولى. I want them to be free from inside. هلا الحجاب هو كثير يعني فرض الهي اول شغله، فرض على المسلمين جميعا. يعني هو انا بعتقده انه كثير اكبر تحرر للمراه. يعني هذا الشيء هي حتحرض للفساد ما لازم يكون ابدا بالمجتمعات. It's Mrs. Hassan's job to deal with all the challenges that come with her position. Not everyone can be headmistress because it is very difficult to know everything about your students, about your teachers. Vice head Lena is dealing with an issue that every school faces at the beginning of the year. Now it's the hardest time of preparing the timetable. The difference here is that many of the teachers also work in other schools to boost their income. So it's a logistical nightmare to sort out the timetable to fit in with everyone's different work schedules.
مثلا هيك اذا جامعين لك اياهم اول ساعات ممكن مثلا نجيبن انا اخر ساعات ممكن يعني كان قلت يعني لك الحريه مثلا اربع خميس هناك صابت نهائي يعني انا جيت على الاساس. اقعد هون انا. Things have got so bad that Mrs. Hassan has called a teachers' meeting to set things straight. بالعكس الشاطر بقول انا ما إلي علاقه لك، شو ما إلك، شو الوطن لإلي لحالي انا؟ شو انا الوطن سوريا إلي انا؟ يعني انا حاسه انه الحس الانساني غائب، لا في علاقات حدا بيحب حدا ولا حدا بيتمنى الخير لحدا، وكل واحد بيتمنى الخير لحاله. وهي صفه كانت بالشرق كتير جميله، يعني ناضلنا نحن آتمنا البشريه كلها بالروحانيات اللي عنا فقدناها، هلا صرنا لا شر ولا غرب، لا شر ولا غرب. وين الشرق تبعنا؟ وين اخو الانسان؟ اخو الانسان. وراح اصير انا دكتاتور، بدي ارجع انا الديمقراطيه كرهتها، لغه الدكتاتوريه راح ارجع لها. والما حابب البرنامج والما حابب يشتغل بيقدم طلب اعتراض ونقل الى اي مدرسه اخرى. والله كل مدارس البلد مفتوحه، واكيد انتم قاعدين هون مشان سواد عيوني اكيد. يلا الى اللقاء وعلى الصفوف يا جماعه. سائر انت اليوم نيرفوس. Drive an hour south from Damascus and you reach Israeli-occupied territory. An hour to the west and you're in Lebanon. And 4 hours to the east is the border with Iraq. Damascus and its schools feel the effects of nearby events. Since the fall of Saddam in 2003, 2 million Iraqi refugees have fled to Syria, their first stop in their quest for a new life. 15-year-old Yusuf Andreos and his older brother Johnson are Iraqi Christians from Baghdad, but for now they live in Damascus. As a refugee, Yusuf is eligible for a free school uniform from the UN as he's about to start life at a new school. قبل يعني كنت يعني أدرس يعني كنت أطلع دائما الأول لحد ما درست بالخامس، يعني أقل من نص سنة يعني جينا سوريا. Syria is proud of the haven it's offered, but many Iraqis have suffered high levels of psychological trauma before arriving here. تأثير الانفجارات على أطفالنا بالعراق تقريبا يعني أي طفل يخاف من الانفجار لأنه كان صغير، تعرف أنت طفل ويسمع هيك أصوات ما تصور. من ضمنهم يوسف ظل دائما عايش بخوف، وأنا ما ألومه لأن لو كنت بعمره كان كمان خفت، كان حسيت بهالشعور يعني إنه يعني خطر وموت قدامك طبعا تخاف. After picking up his new school uniform, Yusuf returns home. He lives with his family in the Damascus suburb of Jaramana. Historically, it's a religiously mixed area of the city, so it's been a magnet for Iraqi Christians who have suffered badly in the sectarian violence that engulfed their homeland after the fall of Saddam. Yusuf loves football. He spends his evenings playing with his fellow Iraqis at a local Damascus football club, or with his brothers watching his favourite team in a nearby cafe. But not tonight, because tomorrow Yusuf is going to start life at a new school. Why? لأنه قبل كنا نسميه رونالدو بهالتصريحات. هلا شو بنسميه، عباس ولا عبد الله؟ At midnight tonight, Yusuf's brother James will leave Syria to start a new life as a barber in Sweden. He'll be joining his wife, who has already managed to get a visa. When will you see your brother again? ما أعرف، يجوز 5 سنوات، يجوز 4 إلى نستقر أكون نفسي يجوز. إحنا عائلة يعني كنا 7 أشخاص.
أنا وأخوي وبعد فترة إنه سنة 2004 صارت أحداث إنه قتل ما قتل على الهوية. وعندي أخي بعد المرحوم الكبير متزوج عنده أطفال 2 اللي هن دول. ترى يوم 25/10/2004 كان طالع إنه عم يشتري أغراض لابنه، جت السيارة وراه ضربوا عليه إطلاقات نارية وصابوه بظهره يعني، وفارق الحياة بوقتها لأن إصابته كانت بليغة. يلا ماما. سبايكي أو رزاجي؟ يلا. شكرا. It's my older brother. It's time for James to start saying goodbye to his family. I want to cry. Morning, and Jaramana is waking up. With his brother already about to touch down in Stockholm, Yusuf is setting off for his new school. The staff are getting ready. Yusuf has been in Damascus for 2 years already, so there are some familiar Iraqi boys who are also starting at Jaramana School today. The school teaches 500 boys up to the age of 15. The only problem is it was built for 300. A new head teacher, Mrs. Saif, is struggling to cope. نحن صار الأعداد تقريبا يعني فوق ال 200 طالب تقريبا عندنا عراقية. طبعا هو الطلاب العراقيين انه شكلوا ضغط على المدارس ونحن يعني عم نستوعب الطلاب العراقيين يعني ومعلش لو ضغطنا شوي انه اعداد زياده بالشعب يعني معلش احسن او افضل ما يضل انه اي طالب برا وما يتعلم وهو حابب يتعلم. These boys are not just from different countries, but different faiths as well. The school is secular, but teaches both Islamic and Christian religious studies. So school supervisor Radwan needs to know who will study what. رواد عامر إباء صفايا جراسة مع المسيح كيف عليك مسلم. Good morning, teacher. Thank you, teacher. On the first day of term, the boys are told not to assert their differences. الإكسسوار أي رمز بدل على أي دين أو مذهب نلغيه نهائياً. Yusuf is no stranger to conflict after life in Iraq, where even a kickabout could be life-threatening. فالنادي يعني بالعراق يعني صار على الشارع على الملعب، واحنا عم نلعب صار انفجار فخفنا كثير. تخبينا في كان فتحات صغيرة دخلنا فيها. In Iraq, Yusuf had been expecting to play in front of a visiting group of Dutch talent scouts. But his brother's death meant that he had to leave the country before he could show them his skills. يعني أنا دائما يعني من ألعب في أفريقيا يعني كثير ناس بيقولوا لي أنت يعني لعبك منيح. يعني ممكن هن كمان كانوا شافوني. لما كان له ما كانوا يعني دخل العراق كمان ما كان راح يصير هيك شيء يعني هيك ما في أمل.
Now he's in Damascus, he's safe to follow his sporting dreams. But in his first PE lesson, it seems sports teacher Mrs. Fallouh is less of a football fan than he is. سلة، مين بيحب لعبة السلة؟ يرفع إصبعه. سلة. أنا كثير بشجع السلة بعدين. أنا بيهمني سلة أكثر لعبة هي والبيبون، أكثر شيء. بعرف، بس بدي أكثر شيء لصارع مرفوع على السلة. والسلة راح يكونوا مميزين عندي، وراح تكون علاماتهم مميزة. Before long, Yusuf realises that today's PE lesson will be all talk and no action. Until the fall of Saddam, Iraqis and Syrians lived under different versions of the same political system, Baathism. Baath is Arabic for Renaissance. The Baath Party was founded in Damascus in 1940, after the end of French colonial rule. It's based on secular and socialist ideals. Images of the president, leader of the Baath Party, still look on citizens from every angle. The Syrian constitution says that the Baath Party is the leader of state and society, and the party organisation stretches into everyday school life. At Zaki al-Arsouzi, Sara Jbat hopes to become the leader of the Baathist school structure. So from now on, the girls will have to pass Sara's uniform check just to get into school. أنا شغلة كتير حلوة إنك تخلي غيرك ينضبط يعني بعدين أنا يعني ولا يوم بلا بدلة أو ولا يوم بلا بدلة كاملة حتى الجاكيت فيه الشوب. بسرعة بسرعة بتمشي بسرعة. يلا عجلي. School supervisor Miss Rahab Zwid is grooming Sara to take over the position of head girl. هي بتحب تكون هي ما بعرف هي بشخصيتها. هلا سارة كثير بتحب القيادة، في بنات بدهم يكونوا قيادة وحدة بس مو مثل سارة باندفاعها. عن جد هذا هو؟ لا عن جد مو ده اعطيني عن جد اعطيني عن جد يعني كل البنات اعطيني اياه. طب هاتي اسمك لك وطب اعطيك لانه عن جد اشرحي خواتمك كمان هدول حطيهم. While Sara may seem hard on her fellow students, Ms. Rahab regrets some of the liberalising reforms introduced in 2001 when President Bashar al-Assad came to power. عرفتي يعني نحن كنا مدربين عسكرية موجودين على المستوى. خلصت لغوا المادة نهائيا، مادة التربية العسكرية، وحتى غيروا اللباس. بنات يعني أخذوا مجدهم، صار عندنا تعب أكثر. قبل كان يعني كنت حس أنا هيك، أنا ما بعرف إذا بتسأليني رأيي الشخصي كنت مرتاحة أكثر. At morning assembly, Ms. Rahab has given Sara the role of acting head girl. After the national motto, Sara gets to raise the national flag to the strains of the Syrian national anthem. Young Syrians may now have more freedom to choose their futures than before, but the Baath Party is still effectively the only political option for them. It's time for the school prefect elections. All the candidates and voters have to be active members of Syria's Revolution Youth Union. نحن يعني نتبع لتنظيم سياسي هو تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي اللي هو حزب قائد الدولة والمجتمع من عام 1963 قيام ثورة 8 من آذار. Today, Sara can get a step closer to being confirmed as the new head girl. نبلش من هذا الجناب. مين بحب ترشح على قيادة وحدة؟ دانيا موالدي. دانيا موالدي. ما في مشكلة. سارة العظمة. سارة العظمة. مياس برازي. مياس برازي. Mayas puts herself forward despite sometimes being known as a disruptive student. And although Sara's the front runner, she needs Ms. Rahab's help to add her name to the list of candidates. خلاص
هلا خلصنا باب الترشيح لعضوية قيادة الوحدة. يا بنات يا رفيقات خليكم معي شوي ما تخربطوا. Only the top 7 girls will become leaders of the school's 7 subcommittees, ranging from head of sports to head of media. The other union members filter away after voting, leaving just the candidates behind to witness the count of the votes. Syrian democracy is very limited. In national elections, the Ba'ath Party is guaranteed a majority in parliament. And instead of presidential elections, there's a referendum every 7 years when the president stands unopposed. Finally, it's time to hear the results. لسه في توتر شوي. طبعا الأول هي الرفيقة سارة شباط 58 صوت. الثانية ميرنا صالح 53 صوت. Although Sarah got the most votes, it's up to the adults of the student union to make the final decision on the eventual roles she and the 6 other top candidates will be given. ورقم 7 مياس برازي 25 صوت. 7 بيناتهم أمينة الوحدة. طبعا بنقول له ألف مبروك ثقة رفقاتكم. Despite the fact that Sarah won the most votes, her father is not entirely happy with her. وحياتي عن حياتي معقد من هالكسب. انت معقد من مساله انه هي ذكيه، مالك شايف الاشياء الجميله الاخرى فيها انه هي ذكيه كثير وشاطره كثير. ما هو اللي هالشغلات هي طامه كل شغله. اي والله. احنا مسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ نحن قوم لا ناكل حتى نشبع، وان اكلنا حتى نجوع وان اكلنا فلا نشبع. شرط له كل شيء قدامي بدي احطه. طيب ما يمشي شوف الاشياء الاخرى الحلوه فيها. طيب شوفها. لا بس هي حلوه، يا ساره حلوه. ساره شو بدنا نقول يعني عم اقول لك اياها انه شو قولي لي شو بدك تقولي له بابا خلص كعيد بدنا نعيد، شو بدك تقولي له؟ وزائد الرجيم. والباقي من هالكتف تاكلي هبر ومن هالكتف تاكلي. الله يسلمك. قولي ساره شو؟ انت ايوه موافقه عليه؟ خلاص؟ يلا بوسي بابا يلا بوسي. يلا خلاص. يلا. Her father's criticism seems particularly harsh as Sarah and a few friends have been keeping up their basketball practice, despite the fact that they're fasting for Ramadan. انه بس يبلش التمرين ما عاد تحسي انه انت خلاص يعني رأسا بيخلص بسرعة. One of Sarah's friends is Mayes Barazi, who was so naughty last year that she was nearly thrown out of school. But she's popular enough to have clinched the 7th leadership position against the odds. كثير تفاجأت يعني بس هي هلا هديانة هاي السنة وعد. لا والله أنا ما كنت متوقعة بس لقيتهم صوتوني حبيتها هي لقيتهم صوتوني قلت يلا أوكي بصير شباب شبيبة بصير شبيبة. وأنا بالعكس أحيانا أنا اللي ما بصطف إنه بكون هي بس إنه سارة بتناديلي بدنا نشوف شو بدهم يوكلوني اعلام هيك بس انا مبسوطه بالموضوع. Jaramana Boys is a religiously mixed school with a lot of Christian Iraqi refugees. It's full to bursting point and at break times it can get pretty rough. Everyone competes for very limited space. Today, Yusuf's Iraqi friends, Ferdi and Stephen, have got into trouble. They've been called in to see supervisor Miss Summer. شيدك من جيبتك أنس أنت التوجيه. ليش ضربته أنس مشان شو؟ هسه مشيت أنس اسمع هسه مشيت أنس أنا وستيفن ويوسف أنس وحياة الله أنس عم نفوت بالصف أنس وحياة أمي أنس هو واقف عم يقول لي إجاني ما بعرف مين عمل له حركة بالأدب. أي شوي واحد يحكي وطي صوتك بالتوجيه أنسي ووقف باستعداد. أقرأ الملك أنسي ما بدنا نحلف وطي صوتك ما بدنا نحلف.
اول شيء انا نبهت عليكم انه مسبات الاميات ممنوعه وعيب. انا بس له. مين كان على الموضوع؟ انا وفادي ويوسف. فادي ويوسف، جيب لي يوسف، غير يوسف. بس Yusuf gets roped in as a witness. أنسى طلع هذا أنسى قدامنا لما انخصت الفرصة. أنسى فادي مو بقصده أنسى عم يعني يعملوا هيك فدقت هي بش اسمه. وبس. أنسى مو بقصده. أنسى. ليش بيديهم أنسى مو شايف؟ صباح الله مقتل شلون تدفشوا؟ قاعدين بغابة شي نحن؟ قاعدين بغابة؟ هيك بدنا نبلش سنة دراسية. جايين نتقاتل وأنتم مو جايين تاخذوا درس. يلا نشوف سلمى بعض. هناكم. يلا. مرة ثانية ما رح تنظلمون هيك. سمعتوا وياه هذه الرجل؟ سمعتوا؟ قسموه وقعد روحه وشغله. العراقيين لأن عم يتعرضوا لظروف صعبة. ظروف صعبة. يتعرض لهالموقف إجباري، أعصابه ما رح تكون بنت لأي إنسان طبيعي. متعرضين لضغط نفسي. ضغط الحروب منه سهل. في ناس عم تسافر، في ناس فقدت أهليها، في ناس فقدت من أسرهم عائلتهم، يعني كمان هاي موضوع ما هو سهل. هذا كثير بيأثر على الإنسان الكبير البالغ الراشد، كيف الطفل الصغير. حكيتوا شي لا والله زعلتوا شي لا والله وانا لعنده رايحة. حكيتوا شي لا والله زعلتوا شي لا والله وانا لعنده رايحة. الحياة يعني حقيقة بس هي ألعاب يعني. شو الفرق بيناتهم؟ يعني هي يعني بيلعبوا فيها يضيعوا وقت يتسلون، بس لا الحياة يعني حقيقية يعني حقيقية. الحرب حقيقية يعني حقيقية بيموتوا فيها يعني ناس، وهي كمان بيموتوا بس يعني هذيك بيموتوا يعني بعد ما بيرجعوا. Today, there's a chance for Yusuf to try to put the past behind him. 60 miles outside Damascus is the mainly Christian town of Ma'loula. There's an expectancy in the air as the town prepares for the annual all-night festival of the cross. And back in Damascus, 30 buses are waiting to take members of Jaramana's refugee community to the party. It's an opportunity for Iraqi Christians like Yusuf and his brother Johnson to reassert and celebrate their Christian identity after persecution in Iraq. The crowds are gathering in Ma'loula for the all-night firework festival. For Yusuf, it will be a raw reminder of the sounds of war. As the light fades, processions set off into the surrounding mountains. دير بالك من النار اللي تنزل من الجبل. Fire handlers have taken up positions above the town, from where they will orchestrate a fearsome display. ما لا خاتت.
Tonight, Yusuf will have to confront his fear of loud bangs head on. واحد يتعود. First, they visit the chapel at the convent of St. Takla, where an all-night vigil is already underway. The focal point of the ceremony is the Christian symbol of the cross. The party will continue throughout the night. Simply letting off firecrackers marks progress for Yusuf, who lived through the American bombardment of Baghdad. But perhaps he'll never fully get over his fear of loud bangs. The Festival of the Cross has coincided with the third week of Ramadan, and in Damascus, where over 80% are Muslims, the holy month is gathering in intensity. Dua Bazazi is no exception. She'd memorized the entire Quran by the time she was 14, and went to Sharia school until she moved to secular Zakia al-Arsouzi this term, to concentrate on preparing for the baccalaureate exams. For Dua, there is no contradiction between devout religious conviction and a desire for a modern education. الله حسنا كثير على العلم وعلى طلب العلم. يعني نحن ناس يعني العلم عنا إياه شيء كثير 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 فوق. الحضارة الأوروبية أخذت أول شيء الجذور من الحضارة العربية. ممكن يعني الناس اللي بالغرب ممكن بنظروا للعرب، يعني العرب بشكل عام إنه هن الناس يعني ما عندهم غير صلاة وصوم وكذا وما بعرف شو، بس لا نحن عنا علم. As a child, Dua dreamed of space travel. رسمت المركبة وهي تبع الفضاء وحطيت رسمت حالي فيها وحطيتها قدامي، هيك كنت أدرس أنا، كنت رسمتها بكرتونة لزقتها على الحيط قدامي وهيك وحاطة الطاولة وكذا وأنا عم أدرس رائدة فضاء، وكنت أكتب على كل صفحة رائدة فضاء. يعني علم الفلك هو يعتبر يعني علم متطور، يعني أي بلد بيكون عنده علم فضاء وفلك ورائد فضاء وكذا. Dua has now been at Zakia al-Arsouzi for nearly a month. But before the holiday hits, newly elected prefect Mayes Barazi is among those who've been picked to take part in a new innovation in Syrian education. هلا فعليا هو تأسس بمبادرة من السيد الرئيس والسيدة الأولى. هدف هذا المشروع أول شيء إنه هو يشجع الشباب السوري على العمل بالقطاع الخاص، تمام؟ هدفه كمان إنه يشجعهم على ريادة الأعمال.
رح ترجعوا تتغيروا المجموعات، حتكونوا بكره يمكن 6 أو 7 مجموعات، كل مجموعه فيكم حتأسس شركه، حتعطيها اسم، حتعمل لها دعايه. اذا بدكم تعملوا شيء كثير مميز، انا ما قلت لكم انه بكره ال6 مجموعات عم تتنافس في مجموعه واحده انا بربحها. قد ما كانت فكرتكم مبدعه وحلوه، قد ما بالتالي زدتوا فرصه فريقكم انه هو يربح. للشباب، نحن فئه عملنا من 15 Mayas and her team get down to work on their pitch. Little do they know that the school is about to host a very special guest. Asma al-Assad, the First Lady of Syria, is known for making surprise visits to these workshops, and today she's come to Zaki al-Arsouzi. كيفكن؟ صباح الخير. The First Lady was born and went to school in England before marrying Bashar al-Assad, now president of Syria. She represents the newly evolving free market face of the country. She makes her way around the groups as they prepare their business presentations. نعمل شركة معطل جسد لجدرة. خليني اسالكم سؤال، كل هالطموحات الايدز، الدول الايدز والمخبر والبزنس وكل هالامور هي، اذا اجاكم عريس لقطه بنتركها كلها وبنتجوز وخلص انتهينا؟ الانسان لو كان تزوج ما في مانع ان الانسان يكمل بعمره ويكمل دراسته ويكمل طموحه. ايه بس اذا قال لك العريس انه خلص انا بدي اياك، لا بالعكس ما في هلا بحبني لازم يحافظ عليه، يعرف شو بحب، لازم يشتغل. اهم شيء نختار انه يعرف انه انت عندك طموح، عندك هالابداع، ليش انه تدفني؟ لا بالعكس الواحد انه ينمي شخصيته. شكرا كثير. عليكم. شكرا كثير. Asma al-Assad had a successful financial career in the city of London, so she's well qualified to grill the girls on their business strategies. لا بس انتم توجهاتكم شو؟ طيب للست او للصبيه المحافظه اكثر ولا لا ما بتميزوا بين مثلا اللي متحجبه اللي ما لها متحجبه مظلط مفتوح؟ نحن بنزين يعني كل الموديلات، يعني بنستخدم كل انواع. موفقين. احنا اليوم ما عاد عم نعاني من مشكله الاميه التقليديه بمعنى القراءه والكتابه. اليوم في عنا أمية جديدة عم تواجه العالم العربي بشكل عام وبسوريا بالذات، هي المهارات. طريقة التفكير، طريقة التحليل، الإبداع، المعرفة، التواصل. 60% من المجتمع السوري تحت 25، فهيدا فرصة ذهبية في كتير دول تانية. بس العالم، الدول اللي عم تتطور بأنه عم تخلق جديد. جوجل من وين اجت؟ اليوتيوب من وين اجا؟ الصناعات أو الروح على الفضاء، كل الشغلات الاختراعات الجديدة عم تطلع اليوم مو من العالم العربي. فإذا نحن بدنا نكون مجتمع قيادي، مجتمع مبدع، هذا الشيء بدنا نزرعه من هلأ وحتى أصغر. فهون انتوا صرتوا مو بس المستقبل، انتوا صرتوا الحاضر. بكره خلص اتس تو ليت، كبرتوا. فاليوم اهميتها بتقدروا تاثروا. حاسه انه نحن مهمين عن جد، والله مهمين. انه شو اسمه مثل السيدة اسماء الأسد اجت لعنا شافت طموحنا كثير حلو. باي. سلموا على اهاليكم. On the way out, the First Lady is mobbed before she can reach her car. كثير حلوة. بعدين شغلة حلوة إنه هي تيجي وتندمج يعني معنا أو مع طلاب أو مع شباب.
After a whole month of fasting, Ramadan is about to end. So it's time for some last-minute present shopping before the Eid holiday. تيتي كثير بتحب هدول. تيتي هدول الشغلات؟ لا بس أنا ما نحن كثير انبسطنا إنه هلا خلص رمضان وأول سنة بيجي رمضان بأول المدرسة، فأول يوم كان رمضان فكان صعب شوي وشوب كان عندنا شوب كثير، يعني أول شيء لقينا صعوبات تعالي شوفي عن جد عن جد هي السنة حسنا بقيمة المي يعني عن جد. That evening, the final firework is lit to mark sundown. And the streets fall silent for the last time as people break their fast. The moon has waxed and waned, and Ramadan is over for another year. Dawn on the first day of Eid. Damascus awakes to the end of Ramadan. In the old city, the ancient Umayyad mosque is filling up with worshippers gathering for their Eid prayer. Across town, Dua and her sisters arrive at their local mosque to share the celebration. While the men gather in the main hall, the women find their place upstairs to repeat an act of worship that they've done since childhood. أحلى شيء فيه هو العيد أول يوم بس، يعني بحس العيد أحلى شيء هو أول يوم بس عن جد، ما إنه بنحس بالإفطار بس إنه بتحسي في صلاة عيد والله أكبر بعدين إحنا عنا العيد وصلاة العيد، نحن هيك يعني هيك نحن فكرنا ما بعرف إذا ما رحنا على صلاة العيد بحس حالي ما رحت على العيد أنا. Across Damascus, the prayer begins. Once the special Eid prayer has been said, the normal devotional cycle is repeated 3 times through. The end of the prayer brings a month of fasting to a close, and the Eid holiday begins. لك إن شاء الله عيد الجاي بنشوفك عروس. لا صارع. كأنه ما في كمون. ما في. Slowly, the streets fill with children wearing their new clothes and playing with their Eid presents. Small fairgrounds spring up in the city's parks. Many take advantage of the family gathering to pay their respects at the graves of their ancestors. مين بده يسأل؟ شو كان سؤالك؟ تبكي. Dua and her sisters have come to pay a special holiday visit to their grandfather. كيفك جدو؟ اي والله. كيفك؟
ان شاء الله بده حفظ القران هي كله قران. اي والله ذكرني انا بعرف مين الله ما راح رمضان راح ما بدهم غير وينه ما بدهم غير الله. Back to school after Eid, and the tuck shop has thrown open its doors. لا خلصنا رمضان يعني فقتل على الأكل والشغلات. كثير أنا مبسوط إنه رمضان خلص لأنه الشغل صار أفضل. 1 2 3 4 1 2 3 4 PE is back on the timetable. Come on. For Sarah, back to school means hitting the drill square with Rahab. والله العظيم قررت عم قلها بحصص الفراغ بتجي بصير امشي انا وياكي لانه هي كثير كمان. بس من بيتك. Dua has got through her first month in the school. She's had time to assess her move to Zakia al-Arsouzi. هناك مثلا انه ما كان في عنا ثقة بنفسنا كثير، يعني كان مثل هيك عنا بعض من انواع الكبوت يعني. وهون كان اقدر اعبر عن رأيي اكثر. اكيد هو توازن طبعا يعني بين انه الواحد يكون متعصب كثير وانه يكون يعني درجة مو طبيعية متفلت يعني، وانه لازم الواحد يكون بالتوازن اللي هو انا هون حققت التوازن. تفضلي. The local youth union has come to reveal their final decision on the student leadership for the rest of the school year. كل عام وانتم بألف خير رفاقنا رفيقاتنا العزيزات. رفيقتنا سارة شباط أمينة الوحدة رح تكون معنا خلال الفترة القادمة. تفضلي ارتاحي رفيقتنا سارة. بالتعاون مع إدارة الثانوية لجنة المتابعة الحزبية. والخبر الصحفي، يعني مجال الإعلام مجال كبير وواسع. هلا رفيقتنا مين بتشوف حالها بلجنة الإعلام والمعلوماتية؟ تفضلي رفيقتنا. It's Mayas's chance to pitch for the job she really wants. حالها رئيسة اللجنة. نضيف شغله انه انا اخترت الاعلام لانه السنه الماضيه عملت دوره اعلام للشبيبه وصار عندي فكره واسعه عن الخبر الصحفي وهيك صدفه. ممتاز. تفضلي. رفيقة مياس برازي رئيسة لجنة الإعلام والمعلوماتية. مو بس انه والله هيك بدنا نعملها بشكل روتيني انه عم نشتغل نحن، عم نعمل شغل بيأهلنا في المجتمع لبناء مجتمع كبير. نحن هذا مجتمعنا هلا مصغر، هلا اعطاكم مهمات، كانوا وزارات اعطاكم، وزارات صغيره، بكره بالمستقبل بتكبر الامور، تكبر المهام، بس بيكون انت عندك فكره كشبيبيه كيف بدك تواجه المجتمع صحيح. الكبير، عرفتي شو بنتي؟ هون اهميته. On the next Syrian school, can two Palestinian refugee rappers break the mold? To find out more from the Open University about schools in Syria, go to bbc.co.uk/Syrian school. We take a closer look at maps in power, plunder and possession here on BBC4 this evening at 1. And coming up next, there's another case for Valander.